Good morning. The first lesson, the first chapter in your English textbook. The first chapter, the first lesson, the 3 L's of empowerment. The 3 L's of empowerment. This is your first lesson. This is your first chapter. The 3 L's of empowerment. Really, this lesson is a speech. It's a speech. The speech was delivered by Christine Lagarde. Speech. The speech. What's the speech? The 3 L's of empowerment. This is the speech. This is the title of the lesson. Title of the lesson. The speech was delivered by Christine Lagarde. Christine Lagarde. Christine Lagarde was born January 1st, 1956 in Paris. Because of her talent, it's a very remarkable personality, very outstanding character. So, she became the first economic minister of Paris, and sometime the head of IMF, International Monetary Fund. Of this you can know that this personality, Christine Lagarde, is not an ordinary character or an ordinary woman. Her position among the scholars, among the leaders, was unquestionable. In short, we can say that the speaker, the orator, Christine Lagarde, was a peerless character, unequal. Such personality, such talent, such skill she possessed. The speech she made 2014 at International Democratic Institution 2014, Washington. The speech
the three L's of empowerment. She is speaking about the role of women. The importance of women in the 21st century. She reminds us the position of women is not to be considered as secondary, as the primary one. Here in this speech, what's the speech? The three L's of empowerment. She speaks about the importance of women and the world, her position in the world, her skill, her talents, her capacity are discussed here. And the beginning of her speech, she says that about 50% of the world population is occupied by the women. 50% of the world population. But unfortunately, their contribution to the economy or the economic development is far below this 50%. Understand? She is speaking about the importance of women in the 21st century. The position of women, about 50% of world population is occupied by them. But while speaking about their contribution in the economic sector or their economic output is very low, is very, very below the 50%. She touches light. She points out this position is not to be promoted. Yes, of course, the 50% population, of course they should have the 50% contribution of the economy, 50% contribution of this world in all sectors. So she speaks about this, what? The three L's of empowerment. You know that? About 50% of world population, 50% of world population is occupied by them, but their contribution is far low, that 50%. It should be changed. What? Yes, in order to make more contribution or more activity, yes, women should be empowered or make them empower, making power, empower, making them power to share all and everything with men. Equal position. For that, she speaks the three L's of
empowerment, Christian like God. Understand? And you know the position of the women, the present position, the current position of women in our society, in the world. Yes, 50%. So improve their status, improve their capacity, improve their ability. For that, the speaker, the orator, introduced this one, the 3 L's of empowerment. The kindred minds or the people should have those similar or same characters could understand this. Of course, not an isolated group of 1 or 2 or some sections, no. A kindred group. All people should have similar feelings about them, about the human being, about the role of human being, especially about the role of women in this world, their position in this world. So improve the position of the women. She introduced the 3 L's of empowerment. Let's examine what are the points, what are the things she introduced for this. There are 3 things she introduced, or 3 factors she introduced to make the women power or the empowerment of women. The 3 points she introduced. What are the 3 points? 1, learning. 3 L's. 1, learning. Understand? 3 L's of empowerment. Christian like God introduced. 1 is learning. 2, labor. What's this 2? Or what's the second one? Labor. The 3 L's of empowerment. The 3 factors for empowerment of women introduced by Christian like God. What are the 3 factors of empowerment? Or what are the 3 L's of empowerment? They are, come on, learning. 2, labor. And 3, leadership. All right? What are the 3 L's? Learning, labor, and leadership. These are the 3 L's of empowerment introduced, recommended
by the famous orator Christian Lagarde to make the women power. Three L's of empowerment. Repeat. Listen. What are they? What are the three L's of empowerment? Learning, labor, and leadership. Look at here. L. These three beginning letters she here called three L's. Understand? Got it? The three L's: learning, labor, and leadership. These three factors are essential to empower the women. Among these three, these two, that is, learning, labor, as the key factors. Key factors: learning, labor. That means it's important. It's also important. But most important, learning, labor. So she called key factors of empowerment of women. What are the three L's for empowerment of women? Learning, labor, and leadership. First of all, you keep it in your mind, these 3 points: learning, labor, leadership. Now you must remember these things. 3 L's of empowerment. The name of the lesson. Christian Lagarde, the speaker. How many factors she introduced for the empowerment of women? There are 3 factors or 3 points or 3 things she introduced for the empowerment of women. They are learning, labor, and leadership. Understand? 3 L's of empowerment. Don't forget. Once more. 3 L's of empowerment. The title, the speech was delivered by Christian Lagarde. 2 things. 3 L's of empowerment and the name of the speaker, Christian Lagarde. I concentrate the key points of the lesson. What are the 3 L's of empowerment? Learning, labor, and leadership. Understand? Don't forget. കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. 3 L's of empowerment എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം ഒരു പ്രസംഗമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാർഡ് എന്ന വനിത ഇന്റർനാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 2014 നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണിത്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ ലോകത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ, സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സാമ്പത്തികമായ സംഭാവനകൾ, ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഇനിയും വർദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കഴിവിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുവാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളായിട്ടാണ്, ചില ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാർഡ്
ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് ലേണിംഗ്, ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒന്ന്, പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ദ 3 L's ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ്. പിന്നെ അതെന്താണ്? ഒരു പ്രസംഗമാണ്. ആര് നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ്? ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാർഡ് അവരുടെ പ്രസംഗം. സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം, സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ശക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം, പുരുഷന് തുല്യമായ ആ അവസ്ഥ അവർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാം, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളാണ്, ഉപാധികളാണ് ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞത്. ലേണിംഗ്, ലേബർ, പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ്, ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ. ഇവ 3ഉം ഒരാൾ സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല, അതിന് സംശയമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട്, ഓരോ ഫാക്ടറുകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. പാഠഭാഗത്തിലെ ചുരുങ്ങിയ സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 3 L's ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസംഗമാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാർഡ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം. സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണമാണ് അത് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി 3 കാര്യങ്ങളാണ് അവരിവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ലേണിംഗ്, പിന്നൊന്ന് ലേബർ, പിന്നൊന്ന് ലീഡർഷിപ്പ്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട്, പരമപ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ്, ലേണിങ്ങും ലേബറുമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. വൺസ് മോർ, 3 L's of empowerment was a speech delivered by Christian Lagarde. In this lesson, Christian Lagarde reminds us about 50% of world population is occupied by women, but their contribution to the economic sector is far below of this 50%. Of course, we have to improve their position. We have to develop their power, improve their power. For that, she introduced 3 factors. These factors are learning, labor, and leadership. Learning and labor are considered as the key factors, and the third one, leadership. Understand? Thank you.